Evet, herkese merhabalar. Bir cumartesi sabahıyla tekrardan birlikteyiz. CoursEcon'un bu sene ikincisini düzenlediği Ulusal Yaz Seminerleri içerisinde davetli konuşmacılar bölümünde, 3. bölümde daha doğrusu, FED Kansas'tan Doktor Nida Çakır Melek'le birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Kendisini biz aslında Amerika'da EKM programı planladık. Türkiye'de olabileceği döneme de daha çok denk getirmeye çalıştık. Şu an aslında ikimiz de Türkiye'deyiz. Ama bunu bir sır da söylemeyecektim ama yine de bilinmiş olsun diye iletiyorum. Tekrardan öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün ne konuşulacak? Bugün aslında Nida Hoca ile birlikte Musa Orhan da katkılarının bulunduğu bir makale paylaşımı yapılacak. Onun bir sunumu yapılıyor. Çalışmanın Türkçe tebliği başlığı aslında makroekonomide enerjinin gelir payı ve ikame durumu da diye de söyleyebiliriz. Çok ben vakit almak istemiyorum. Hemen sözü size veriyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Yasin. Öncelikle burada olmak benim için çok mutluluk ve onur verici. Yasin'in de söylediği gibi tekrar teşekkürler Yasin. Bunu organize ettiğin için bence inanılmaz güzel bir inisiyatif. Yasin'in söylediği gibi bugün Musa Orak'la üzerinde çalıştığımız bir akademik makaleyi sunacağım. Hala üzerinde çalışıyoruz aslında. Yani devam etmekte olan akademik bir çalışma. Yani sunum dili İngilizce olacak. Ama sunum sonunda Türkçe tartışmak, soru vesaire bunu dört gözle bekliyorum. Eğer izin verirseniz prezentasyonumuzu paylaşıp başlayabiliriz. Tabii ki de hemen yapalım. Teşekkürler Yasin. Evet, Yasin'in söylediği gibi şimdi başlığı ben tekrar bir de İngilizce söyleyip devam edeyim. So the title of the paper is The Income Share of Energy and Substitution, a Macroeconomic Approach. And this is joint work with Musa Orak, and the usual disclaimer applies. The opinions expressed herein are solely those of the authors and do not reflect views of the Federal Reserve Bank of Kansas City, the Board of Governors, or the Federal Reserve System. So what is the motivation behind this paper? So burning fossil fuels such as coal, natural gas, and crude oil creates carbon dioxide, the main greenhouse gas which contributes to global warming. As the atmospheric concentration of CO2 emissions has grown to record levels, calls have grown for governments to make steeper emission cuts, which requires reducing an economy's use of fossil dramatically. But meanwhile, in the US, as of 2019, fossil energy still met 80% of total energy demand, which is about as high as a decade ago, as you can see here. So this chart basically shows share of fossil energy in total primary energy consumption in the US. And this last data point is for 2019. And as you can see over the past decade, it is around 80%. And by the way, throughout the presentation, the focus is fossil energy because it is as clear historically, fossil energy is the main source of energy used in the US. But I mean, we are focusing on fossil energy, but I will be using energy sometimes like interchangeably. Just wanted to highlight that. And in the meantime, the income share of energy, which is defined as energy expenditures as a share of total income or total output, which is shown here on the right, doesn't have an obvious trend. So it increases dramatically in the 70s, then it drops drastically in the 1980s. It is kind of relatively stable in the 1990s. And then in 2000s, it increases again and then decreases again. So, it goes ups and down, but overall, it, in the long run, it seems to be kind of relatively stable at around 3%. Okay. So what we are trying to do in this paper is what can account for the changes in U.S. energy dependence. And our definition for U.S. energy dependence is its income share, its factor share, basically the income share of energy.
And again, it is the total expenditures as a share of total expenditures or energy as a share of total income or GDP. So what we try to do is provide a simple and explicit economic mechanism accounting for the historical trend in the income share of energy in terms of observable factor inputs over the last 6 decades, starting from 1963 until 2019. So we evaluate the role of substitution, elasticities between different factors of production. While, in the meantime, in doing so, we also investigate whether we maintain consistency with other important characteristics of the US economy, such as the decline in the income share of labor or the increase in the US skill premium. And by skill premium, I mean the wage ratio of skilled labor versus unskilled labor. So we also want to have some consistency with other, US, for example, labor market trends. We also may try to make some projections into the future. So we explore the implications of relatively higher fossil energy prices for the income share of energy and also the other factors of production as, the recent high energy prices due partly to energy shortages may actually remain high as we phase out fossil fuels. So what do we find? So our main finding is that with empirically plausible differences in substitution elasticities, and particularly with time-varying substitutability between equipment capital and energy, changes in observed factor inputs can account for the variation in the income share of energy from 1963 to 2019. We argue that energy-saving technical change may be reflecting varying substitution between equipment capital and energy, driven by changing energy prices and the growth in the stock of equipment capital. We also find that our 5-factor production function is consistent with other important long-run US growth observations. So in terms of thinking, in terms of how we contribute to the literature, let me briefly highlight that. So we actually built on the existing literature, which examine, for example, the labor share of the income share of labor or the skill premium and substitution. In particular, for example, our paper, builds on Ulusal and others 2000 econometrica paper. We use their framework. We add energy as another factor of production. So, of course, there are other studies looking into, for example, US energy dependence, but from a technological perspective. For example, the second paper by Hessler, Ulusal, and Olafsson, which came out last year at JPE, they actually examine US energy dependence in a way from, using a directed technical change framework. Our argument is that we are actually trying to understand US energy dependence, the energy share of income, in terms of observables. So this is but then we also do some exercises, as I just highlighted in the previous slide. You can interpret, for example, some of our, findings from that perspective as well. So in a way, we actually interpret, our results and think that our paper is actually complementing, the work that they had done. And there is actually a past long literature, papers written in the 70s, 60s, 70s, and 80s, especially after the first oil shock, on modeling energy demand and also examining substitution. There's actually a long line of papers which use aggregates, sometimes very specific, let's say manufacturing, data, using aggregate data and using different techniques and looking into, for example, what determines
energy use, what is the substitution of energy with other factors of production such as capital and labor. So we also kind of course, relate to that literature. And of course, there is the climate integrated or assessment models, which of course consider, for example, the substitution elasticities between inputs as important inputs into these models. Okay, now let me move on. So we talked about our motivation, what we are trying to do, our key findings, and also like how we contribute to the literature. So let me now briefly talk about some key features of U.S. historical data from 1963 to 2019. Almost a six decade episode. So I talked about the energy data before, and I'm not going to go into details in terms of how we are constructing these series. Our paper is available online. Again, I mean, this is in progress work, so we will be revising and updating our draft, but it includes, some details on how we construct this data. So it is actually a composite type of index, which is a combination of coal, natural gas, and crude oil. We construct a price index. We also, have like a quantity. So that's how we actually obtain income share of energy, which is basically quantity times price divided by income, or, gross output. And in that, we are considering GDP, minus net exports of energy. In other words, we are just focusing on the energy used in domestic production. Okay, we are not considering like household use, and of course we're excluding the net exports as well. So this is what we call as fossil energy share, which is this dashed red dashed line, and it is what I had shown in the very beginning actually. In addition to that, I've added the fossil energy price as well. Okay, so this is again, we actually constructed this following Hassler and others work. And as I said before, this red dashed line it's kind of relatively stable, but the fossil energy price, it has an upward trend. For example, when you plot a trend line, it has upward trend. Okay, but one key thing that I want to highlight is that, as you can clearly see, they positively co-move. So there is strong correlation between the two, which is of course not surprising, but price is an important determinant of the income share of energy. Continuing with capital data, so the bottom left, I show the real stock of equipment. Everything is real, by the way. I forgot to say the top chart is also showing, of course, the real price. And here the real stock of capital equipment and structures. So the equipment capital includes both equipment investment and intellectual property products. And then we have capital structures. This is all, constructed based on, data from NIPA. And again, so when you, for example, look at this data, like for example, the black line, as you can see, as of 2019, the stock of equipment capital is about 80 times of its level in 1963, right? It is almost like, increased. It's like 80 times of what it was in 1963. On the other hand, the stock of structures, it's only about like five times of what it was in 1963, which can be seen on the right y-axis. So that's one reason why we want to distinguish between different types of capital rather than just focusing on aggregate capital, because they, at the end of the day, they actually have grown at very different rates. Okay. And on the right, we show the relative price of capital equipment. And what we see is that we see a significant decline in the relative price of equipment capital, which is usually interpreted as equipment-specific technological progress in the
in the literature. And it is basically the price of equipment capital divided by a consumption deflator. So that's why we call it relative price. So these are kind of the trends that we see in energy and, in capital. But when we also look at, for example, the ratio of equipment capital to energy, we see a secular increase in this ratio. This ratio is important in our analysis because it affects the income share of energy through capital energy substitutability. Okay, so let's keep that in mind. And, it will make more sense when actually we come to this, substitution analysis. And again, it increased dramatically over this, 6-decade period, over the entire period. And when we move to labor data, the bottom left shows the skill premium, which is the wage of skilled workers divided by unskilled workers. So what we do is we specify skilled and unskilled labor based on educational attainment. So skilled labor is college degree and above, which is again, pretty standard in the literature. So we see a continuous increase. It's not shown here, but when we look at, for example, the hours worked by skilled workers versus unskilled workers, we see a continuous increase in skilled labor input, while the skilled labor input as hours worked continued to increase, but we also see wage inequality, or the skill premium also increased by about like 50%. Okay. And on the right, it is the share of labor in income, or income share of labor, which is basically, like labor income, divided by labor income and capital income. Okay. So as you can see, it has been declining over this period, and it has been a topic of actually many papers in the literature. To summarize, so this is some key features of US aggregate data. So there's no obvious trend in the income share of energy. So in the long run, it is relatively stable, but we see lots of short run fluctuations, which is very similar to the price of energy. And there is rapid growth in equipment capital and a corresponding fall in its relative price. And we see a sharp rise in the ratio of capital equipment to energy. And there's a significant rise in the skill premium, or the wage inequality. And then there's a decline in the income share of labor. So this is kind of like some key features of US data. Okay. So now what we will try to do. So again, our goal is to be able to understand like what can account for, the changes in the income share of energy. And in doing so, we will try to actually use observables, try to, see, whether just focusing on whether we can have a model which actually just using observables, this model can help us understand the trends or the changes that we see in the data. Okay, but again, we will also try to be consistent with other features of US data, as I just discussed. So that's the purpose of like highlighting all these features. So let's talk about then the model. What kind of model actually can help us, understand these changes? So the standard neoclassical model has a household sector and a two-factor production, aggregate production with aggregate capital, and aggregate labor. So in their paper, in Ulusal and others, simplify the analysis by abstracting from household sector and just focus on aggregate production. But instead, they actually develop a four-factor production function with different substitution elasticities, between two types of capital and two types of labor. Again, the motivation was the same because of the differences between like two types of labor and two types of capital that we just highlighted. So we extend their framework by adding energy as another factor.
And this 5-factor production function also allows for different substitution possibilities between, inputs. Then given time series of quantities and the value of marginal product schedules, because we will assume perfect competition, as a result, price will equal marginal products, then we will obtain model, like the model will yield factor prices. Then what we will do is we will compare the income share of energy predicted by the model with that in the data, okay, and see whether it actually does a good job of explaining what we see in the data, okay. So now let's move on to our production function. Again, this is a really simple framework. We are just focusing on the production side, the domestic, production. So you can imagine as like the, the gross output is produced using, again, 5 inputs. There is structures capital, there is equipment capital, there is, skilled labor, unskilled labor, and there is energy. So this is E. So this Y is gross output at time T, at any given time T, okay? So this A is neutral technological change. And G is a constant returns to scale production function. So we assume that this G is a Cobb-Douglas of structures capital, this KS is structural capital, and over structured capital and a nested CS of the rest of the remaining inputs. So it's a Cobb-Douglas of structured capital and a nested CS of the rest of the inputs. Okay, so one can combine these inputs using different CS nested CS functions, right? We actually looked into several different combination of these factors. You can consider, for example, skilled labor combined with energy, then combine it with equipment capital, then unskilled labor, or vice versa, or other other combinations one can consider. We actually consider all sorts of combinations, but this one really give us both reasonable substitution elasticities and a better model fit. That's why we are focusing actually on such such technology. So what we are seeing here is that, so in this inner CES, equipment capital is combined with energy, okay, and this psi is a share parameter, and this nu is, or 1 over 1 minus nu is the elasticity of substitution between equipment capital and energy, okay? Then this lambda is another share parameter, and then mu is also, governing the share of unskilled labor. And then rho is 1 over 1 minus rho is the elasticity of substitution between skilled labor and this capital energy services. We can call this, combined aggregate as, for example, capital energy services. And then there is sigma, which is the elasticity of substitution, which is governing the elasticity of substitution between unskilled labor and composite of capital energy services and skilled labor. Okay, and here how we are defining these, labor input is they are in terms of efficiency units. So these H shows raw hours, but then these E show like some sort of efficiency units which are, unmeasured. You can think of it as, for example, human capital or some sort of skill, specific technological change. So before moving on to the next slide, so here is how you can think about such production technology. So you can think of this as production taking place in 3 stages. So in the first stage, the new technologies or new equipment is combined with energy efficiently in an organization. Then in the second stage, skilled workers adopt these technologies, new technologies, and ensure that they work efficiently. And the final stage may, involves maybe the maintenance or more mechanical parts of the production process that involves the unskilled labor.
So this is kind of, like one way to think about, like how such production structure actually may work. Okay. But let's see, in such a model, we are focusing on the production side. So how actually we can connect the, like inputs, because we will try to explain things in terms of observable inputs, how the model is connected to the factor inputs, okay? Again, we assume perfect competition. So one can express, for example, the ratio between income shares, for example, between skilled labor and energy use as this expression on the top, okay? One can use like the first order condition, obtain, like the income share. You can just define the, income share of different inputs, take ratios, do some algebra, and actually we can obtain such an expression. And then we can just, for example, log linearize and differentiate with respect to time, and then we can actually obtain this, expression at the bottom. So G shows here the growth rate of a variable. Okay, so here, of course, on top it is more clear, because here like how the income share of energy, which is on the left, is connected to, for example, different inputs, as you can see, equipment capital, skilled labor and energy, the share of skilled labor, and also different parameters, the share parameters as well as the substitution parameters, right? But this kind of like expression makes life a little easier, and it actually kind of have some, these components, because we are able to decompose this expression into 3 components, each of which has some specific economic interpretation. Okay, so that's why let's go with this expression. So this first expression, we call it the relative quantity effect. Okay, so on the left, we have the growth rate of income share of energy. Okay, so on the right, the first term, we call it relative quantity effect, which suggests, so again, these are the growth energy. So this is the, the efficiency, and this is raw hours type of thing. So this suggests that this first component suggests that faster growth of skilled labor in efficiency units relative to energy use would increase the income share of energy if and only if this rho is negative, right? What does rho negative mean? And I forgot to mention that. Rho negative means they're complements, okay? So there's complementarity. Rho 0 is when they are actually Cobb-Douglas, and when rho is positive, there is, like substitutability, okay? So this is, like how, for example, this can relate to the income share of energy. Then the second component, this is the, the share of skilled labor. So it suggests that an increasing skilled labor share will increase the income share of energy. So that's why we call it energy skill complementarity effect, because when one input increase, then the other increase as well. So that's how we kind of describe these this component. And actually in the data, what we see is an increase in the skilled labor share. There's a secular trend rise in the income share of skilled labor over our period. So that's also why we call this energy skill complementarity effect, because increasing skilled labor increases the relative demand for energy. Okay. And then the final term implies that, so again, this is energy, this is equipment capital, is that the faster growth in equipment tends to lower the energy share if new is greater than raw. So if this term is positive, which is to say, if energy is more substitutable with equipment capital than skilled labor. And we call it capital energy substitutability effect. But this is, again, just to understand like how actually the model relates, the, inputs or parameters to the income share of energy. And this bottom part highlights that the faster growth in equipment capital tends to lower the energy share, as it lowers the relative demand for energy. But we will see
whether, like this is what we will see after we estimate this model. So next, what we will do is we will do a quantitative analysis. But again, so whether the goal is whether our production function can account for the historical trend in the income share of energy while maintaining consistency with other important US growth observations, again, such as declining labor share or increasing wage inequality. And we also want to have reasonable rates of return on capital, okay? So we include these observations as a result in our, for example, estimation, because they're also frequently cited or used to calibrate aggregate production functions in macroeconomics. So let me briefly talk about our quantitative analysis without going into details. So we are using CoursEcon'un and others estimation methodology, which relies on choosing a set of parameters that minimizes the distance between data and the model outcomes for a number of targeted variables, okay? So we are using first order conditions of a profit maximizing firm. We are rewriting those as income shares, as I did, for example, in the income share of energy. So for example, then what we have, for example, here is the total share of labor income in the model, for example, on the right, and the data on the left. Similarly, the share of skilled labor relative to unskilled labor, the income share of skilled labor relative to the wage bill ratio, the how much is paid to skilled labor relative to unskilled labor on the left in the data and in the model on the right. And then of course we also want to have reasonable ex post rates of returns on the two types of capital, which is targeted here with this no arbitrage condition, where we equate the expected return on structural capital to the expected return on equipment capital. Okay, so the equipment, so there are like these two stochastic components in this model. One is, as I like mentioned before, is this efficiency of different types of labor, but also this here, the second term on the right. So this is kind of like the price, the price of the equipment capital, which is also the other stochastic component. Again, I'm not going to go into detail. And we are using just using a maximum likelihood approach. Okay, so this is a maximum likelihood approach, and we're not like doing anything kind of like new. We are following CoursEcon'un and others, and here is our inputs, the set of inputs, okay, for estimation: structured capital, equipment, hours worked for different skill, labor and energy. And this is a set of parameters that we want to estimate. It's a long list of parameters, but not like crazy, but we can reduce the number of parameters by calibrating some of them. So this is what we do here. We calibrate some of the parameters. And then in terms of like the rest, when you look at the production technology, so this inner part, with equipment capital and energy. So when we exploit this, inner CES, the relationship between the two, we actually obtain this, ratio, and then taking the log, your first order conditions give you this, and then taking the log, you can actually obtain this, like simple relationship, and one can estimate this log equation with a simple OLS and obtain like the weight parameter psi as well as parameter nu. Okay, so we do that. So in the first stage, we actually like estimate this inner relationship and then obtain nu and psi. So nu is 0.1. Okay, so which means equipment capital and energy are slightly substitutable. So it's higher than 0. It's more substitutable than the Cobb-Douglas case. Okay, so this is kind of like the argument that we were trying to make, just looking at like this analytical term in the previous slides. Okay, so
these are the remaining parameters that we want to estimate using this maximum likelihood approach. Okay, so there is this two other elasticities of substitution governed by rho and sigma, and the other shared parameters, and also a few others. Okay, so now let's move on to this. So we have obtained sigma and rho, so which was, the elasticity of substitution between unskilled labor and this term. And then rho is the elasticity of substitution between skilled labor and capital energy services. So as you can see, rho is less than 0, which imply energy skill complementarity, and mu is greater than rho, capital energy substitutability. Okay, so this is, like the substitution, between, different factor inputs, which are important in understanding the income share of energy, and I will come to that shortly. So with this, with these estimated parameters, so what then we are trying to do is now to present the behavior of the estimated equations that I showed earlier in our benchmark model, generated by setting the shocks to 0. Okay, so that the fluctuations in the model, in the model's predictions, are entirely driven by observable inputs. Okay, so the shocks are set to 0, and then we are looking at like how the model behaves relative to the data. I mean, in terms of returns, we are just looking at whether these, like the ex post rates of return on equipment and structures capital are reasonable or not. They seem to look a little higher than some of the empirical studies, but they are not unreasonable. Okay, and as you can see, actually equipment is more volatile than structure capital, which is also due partly to unexpected changes in the relative price of equipment. Okay, so on the top, as you can see, this is the wage bill ratio. So the the wages paid to skilled labor versus unskilled labor. So as you can see, it matches like the trend in this ratio. And then at the bottom, it's the labor share. So remember, these are our targets, 3 targets that we use to estimate our model and obtain the parameters, right? So model does a good job in terms of, explaining these targeted variables. What about the energy variables? And these are, by the way, already addressed and explained in other papers. And Ohanian or Orakshan actually, for example, presented, like these results. But our point here is that it's good that we have these consistency with these other US observations. Now, when let's move to energy, okay, which is kind of like the goal of this paper. So as you can see on the left, so these are not directly targeted by our model and estimation, right? But as you can see on the left, the income share of energy, the data has these short-run fluctuations. The model can only capture its long-run trend. Okay, so and I will come to that actually. And again, because I mean, this is not surprising. I mean, it is kind of similar, for example, for the case of, for instance, for the case of labor share as well. The model generates relatively, like smoother trends compared to the data, because at the end of the day, what we are trying to do is we are actually trying to measure the trends between data and the model in this, estimation strategy and the modeling framework. So, but when we look at, for example, the ratio of energy price to skilled wage, which is also, kind of important, as I explained, for example, when I relate the income share of energy to other inputs. I mean, the model does, like a relatively good job in terms of explaining this decline and then increase in the 70s and then the decline. But of course, the decline is not as sharp as in the data when we look at this relative price of energy relative to skilled labor. Okay, so now let's see
let's examine the factors affecting this trend. Okay, so we are capturing this long run trend, and I'm going to come hopefully to the to these short run fluctuations. But let's focus on this long run trend. Okay, so what is actually determining which factors? Is it energy skill complementarity? Is it capital energy substitutability? How about the relative quantity effect that we actually defined previously? Which component is the key determinant of this, in explaining this long run trend in terms of like their quantitative importance? So this figure actually, like shows kind of an historical decomposition of each of these components in impacting, like the income share of energy. But actually, rather than this, let me move to the counterfactuals. It makes it even more clear for the sake of time. Okay, so let me directly actually moving on to that. So what we will do here is the following: to understand clearly the importance of these channels in understanding or in affecting the energy share. So we are doing some counterfactuals here. Okay, what we will do is we will actually shut off each channel one by one and see like how the income share of energy behave when we shut down this this particular channel. So let's start with the orange, okay, which is the relative quantity effect. So if we actually assume that the energy and the skilled labor inputs grow at the same rate, so then this actually goes away, then we obtain this, like orange dotted line. And again, this, like the model implied energy share is this black line. I think it's black, right? Yeah. So they're almost the same. Okay, so it looks like this channel has been the least important in terms of in understanding the energy share trend, because like without this channel, it is kind of almost the same, right? So now let's move on to this energy skill complementarity effect. Okay, this is the blue portion. So we assume that the income share of the skilled labor remains unchanged at its 1963 level. So it doesn't change. Okay, so what happens? So this way we can predict how energy share would evolve if we didn't experience the decline in the labor share, which is partially attributed to change in the composition of the labor force in favor of the skilled ones. So this counterfactual, which is this blue line, right? So this counterfactual suggests that without the rise in the income share of the skilled labor, energy share would have fallen to about a quarter of its 1963 level. Okay, so it is, like an important feature that actually kind of perhaps explain these things, but it will become even more clear when I talk about the capital energy substitutability as well. So in this third counterfactual, we shut down this third channel. Okay, so we're assuming that the energy and equipment capital grow at the same rate. Okay, and this is what happens. It is the purple dash dotted line. So here, as you can see, without this channel, energy share would have risen more than 4 times since the early 60s, which will be mostly mimicking the share of skilled labor, the income share of skilled labor. So in other words, this suggests that without the enormous rise in the stock of equipment capital that I show in the, in the beginning, right, has actually prevented a larger share of US income from being directed to energy through this substitutability channel. Okay, so overall, these counterfactuals exercises suggest that these two channels, energy skill complementarity and capital energy substitutability, they seem to have offsetting effects, which actually result in a relatively stable long run trend in the income share of energy. But it looks like capital energy substitutability seems to be particularly important, which actually will take me to the final exploration. Probably I'm not going to have time to talk about some of the other exercises with it, but which is fine. So
So our model can only explain so far the long run trend, right? This is this relatively stable long run trend. We are missing these short run fluctuations that I showed in the beginning, okay? Which of course seems to be driven the volatile energy prices. But what we are trying to explain is just try to understand the evolution of the income share of energy in terms of observables, okay? So and we are considering only a fixed substitution, right? So we are estimating a substitution, which is, for example, nu, and or its share parameter psi, and then they are fixed. Then we are feeding this into our second stage estimation, this maximum likelihood estimation. So this is overall a long run type of analysis, but of course there is this this is annual data, by the way. I forgot to say we're using annual data. But one way to think about will be as follows in terms of thinking about this short-run fluctuations. And remember, the energy price was steadily increasing. The fossil energy price has an increasing trend, okay? So one might argue that higher energy prices could incentivize energy-saving technical change, which might be interpreted as increasing capital energy substitution, right? So in other words, capital, and energy, you're just substituting, energy used with, like capital, things, work more efficiently, you're saving energy. So this is kind of one way to interpret this, right? But how actually we can explore this? We can explore this through, a time varying substitution elasticity, okay? So rather than estimating, like one coefficient for the whole, sample period, what we are doing here is that we are running expanding window regression to estimate nu starting from pre-1973, and then we expand. We do that until the end of 2019, okay? And these figure on the left show the resulting estimates of nu along with 95% confidence interval. So as you can see here, the elasticity of substitution between equipment capital and energy have increased considerably since the middle of 2000, since mid 1970s. Okay, as you can see here, right, this nu from being negative, it actually steadily increases to kind of slightly above zero, which is also on the right, shown by this red solid line. And this dashed line is the real energy price, which is similarly obtained. And as you can see, this increasing substitution between these two inputs coincides with higher average energy prices, right? Shown by this dashed line again. So we think that this actually provides some evidence for our interpretation. Okay, so in other words, like in our framework, in our analysis, this time varying substitution, helps us to address this, like energy saving technical change type of thing. In other words, maybe through this substitutability, we are capturing so-called energy saving technical change. Okay, so if we obtain our nu and xi, the series of like nu and xi, we obtain xi similarly, and then actually feed this into our like model, estimate the parameters and look at the model fit, then here is what we obtain. So as you can see on the top, with these time varying substitution, we are actually able to better capture the fluctuations or the trends in the income share of energy. Okay, so which is a good thing. I mean, we are kind of capturing the increase, the decline, and then the slight increase. We also maintain consistency because the other parameter estimates didn't really change when actually we do these expanding window regression. So
yeah, again, with this, actually, we are now able to capture these larger swings in the income share of energy. So overall, again, energy saving technical change may simply be serving as a proxy for omitted capital energy substitutability. And when we take this into consideration, indeed, we find that observed quantities can do a better job in accounting for the variation in the income share of energy. Okay, so yeah, I think I can use maybe 5 minutes before concluding. I can just talk also a little bit of, like some exercises that we did, which might be relevant, especially in current high energy price environment. So our baseline production considers, as I said in the beginning, fossil energy, because fossil fuel has been the major source of primary energy consumption in the US for decades. Hence, in terms of thinking about the energy dependence over this 6-decade episode, I mean, non-fossil energy doesn't seem extremely relevant, and also there isn't really actually good data for like their prices or quantities, but we tried our best and we constructed a non-fossil energy series. And then of course, I mean, even think about the fossil energy, its share was relatively stable at around 3%. Of course, non-fossil energy income share is much smaller, especially, for example, compared to labor. So as a result, for example, adding non-fossil doesn't really change like anything in terms of really our results. But of course, for example, what we did was, rather than a 5-factor production function, we consider a 6-factor production function. So we first have like an energy composite, which will be a CS of fossil and non-fossil energy, and we estimate their substitution. And they are, of course, I mean, substitutable. Their substitution is greater than 1, which is 1.53. So there's a substitution between the two. And I mean, with that model, our goal is just to see if we can do some interesting exercises. And actually, we have to think a little bit more about these exercises. But let me briefly explain what we did here. So we are using that 6-factor production function, this version of the model, and we're trying to see, like, as we phase out, fossil fuels, I mean, we will likely see like relatively higher prices of energy, like the relative price of energy will remain high. So what will be the implications of this for example, the income share of energy, but also for the other factors of production, right? So this is kind of what we're after here. So what we did was, we don't have a price data for non-fossil energy. Okay, it's I mean, at least that we couldn't come up with constructing a series. So we are just assuming then, making a model-based assumption. Okay, so we are assuming that the model implied ratio of price of fossil energy to the price of non-fossil energy will continue to rise at its post global financial crisis average. So this is kind of like the assumption shown on the left in this like yellow shaded area. And then we also make some assumptions in terms of the usage of, for example, structural capital and 2 types of labor and total factor productivity. We are assuming they are growing at post-GFC global financial crisis average rates through to 2015. Okay, and also we assume that the relative price of equipment capital continued to fall. Okay, so it's just falling, as I showed before. So we assume that it will continue to fall at its pre-GFC average growth rate. I mean, these are, one can make other assumptions as well, and I think we can come up with better experiments. But this was kind of like some initial thought experiments to see what the model will predict. So when we do that, what the model predict is this, 2 charts. So under those assumptions, the energy used in the US will be directly slightly towards non-fossil energy. So the share of fossil energy used in total energy use, will decline. It is like about 2%. It's not huge,
But this is also, again, about our assumption in the previous slide. But despite this modest change in the composition of the energy use, we actually see on the right the income share of energy, both fossil and non-fossil combined, is almost, declined to almost half by 2050. Okay, by 2050. So again, I mean, these predictions really depend on several assumptions, but this kind of highlights these. So when designing policies to, for example, to alleviate U.S. energy dependence or dependence, of course, this is based on U.S. data. As a result, we are talking about the U.S. But the point is that when designing policies to alleviate energy dependence, the interaction between all factors of production, particularly between capital energy services and skilled labor, should be taken into account. So this is kind of like one important implication of our paper. So to conclude, so what we're trying to do in this paper is we try to understand, the changes in the income share of energy in the U.S. in terms of, observables. We are examining the role of substitution between different factors of production. And what we are finding is that equipment capital and energy substitutability and energy skill labor complementarity are important in understanding the long run trend in the US income share of energy or US energy dependence. And when the varying substitution between equipment capital and energy helps account for the movements in the income share of energy. And how we are interpreting this is that energy saving technical change may simply be serving as a proxy for omitted capital energy substitutability from our model's perspective, complementing, for example, the findings of Hassler and others 2021 paper. So the model also, preserves the success of a previously studied four-factor production. So in this paper, we also provide some inputs. But again, going back to my point about the policy, when designing policies to alleviate U.S. energy dependence, again, the interaction between all factors of production, particularly between capital energy services and skilled labor, should be taken into account. So like equipment capital is important. The decline in the relative price of equipment capital or continued decline in the relative price of equipment capital is important. Or for example, like the skilled labor increasing, like the education or the human capital. These kind of things actually will likely play an important role when actually we try to lower our dependence on energy. So this actually concludes my my presentation. And I'm happy to take if you have any questions or comments. Yasin, I cannot see any. Pardon, İngilizce konuşmaya devam ediyorum. Çok özür dilerim. Yasin, göremiyorum ama ben henüz bir soru ya da sen görüyor musun burada bir? Evet, geldi. Ben sunumunuzun bitmesini bekliyordum. Eğer şeyse paylaşabilirim. Tamam. Burada mı paylaşıyoruz? Zoom'a mı geçiyoruz? Tabii. Hemen şey yapayım. Siz hem soluklanın birazcık. Olur. Düşündüm. Şimdi gelen sorular bence güzel sorular geldi. Öyle söyleyeyim. Tamam. Size önden de briefing vermiş olayım. Şöyle birkaç tane. Kaç tane olduğunu bir hemen bakayım. Tamam. 2, 4, ben burada mı kalayım yani? Öbürünü de açayım bu arada. Tabii. Buradayız. Pardon. 9 Tamam. tane soru var hocam. Ve sorular birazcık Tamam. da bence güzel sorular ama bakalım siz de nasıl yapacağız. Ben şimdi hem ekrana vereyim hem okuyayım. Siz de bu açıdan hem görün hem düşünün, zaman kazandırayım size birazcık daha. Bir iki soruyu birleştireceğim ama yani birbirine benzer gelen sorular var. Evet, iyi olur birleştirebiliyorsak eğer. Şöyle ilk sorudan başlatayım ben hemen. Tamam. Şuradan da alalım. Diyor ki ilk gelen soru, geleneksel enerji tiplerindeki maliyet tabanlı fiyat artışları makro açıdan enerji gelirini nasıl etkiler ya da ikameleştirir mi? Çok genel bir soru gelmiş. Genelde başlayalım. Eğer doğru anlıyorsam ben bu soruyu,
Geleneksel enerji tiplerindeki Yani soru şey aslında özellikle herhalde savaşı baz alaraktan düşünülmüş bir soru. Enerji fiyatlarındaki artış, keza petrol fiyatları falan hepsini baz alaraktan. Sonuçta bu tabii. Amerika datasıyla çalışılmış bir şey ve 1960'lardan Tabii başlayan bir seriden 2019'da tabii aynen. Aynen. bahsediyoruz. Sanırım Hı hı. anladığım soru bir. Evet, ülkenin bir enerji ihtiyacı var. Bir açığı Tabii. kapatması lazım üretim için. Enerji fiyatları yükseliyor. Bu makale bazında değil ama daha genel düşünürsek bu maliyet tabanlı artış bu enerji payını, ekonomideki enerjinin kullanımını nasıl etkiler gibi bir soru. Öyle toparlayabilirim gelen soruyu diye düşünüyorum. Tabii. Yani tabii sonuçta hani yani makro açıdan baktığımız zaman hani onun zaten hani tanımı üzerinden düşünelim önce mesela değil mi? Ben nasıl tanımladım şimdi bu makalede? Ne kadar harcıyorsunuz? Sizin enerji harcamalarınız ne kadar? Ama burada tabii biz burada şeye odaklanıyoruz. Mesela bireylerin bizim gibi işte ne bileyim işte bireylerin kullanımı dışında ya da işte yani ticari kullanım dışında hani üretim için kullanılan enerjiyi baz almaya çalışıyoruz biz. Anlatabiliyor muyum? Hani endüstri sektörü vesaire. Bunlar da şimdi enerji fiyatı arttığı zaman bunun tabii ki şeyi artıyor baktığınız zaman değil mi? Çünkü sizin ne kadar harcadığınız artıyor. Yani sonuçta hani fiyat ve ne kadar kullandınız bu ikisinin bir hani toplamı bir maliyeti o artacak ve sonuçta hani biz mesela bu makalede sadece kullanım üzerinden gidiyoruz. Yani kullanımı baz aldığımız zaman ne etkiliyor bir ekonominin enerji kullanımını, üretim için enerji kullanımını ne etkiliyor diyoruz ve ikameye bakıyoruz o anlamda. Tamam mı? Hani ama fiyat arttıkça, şimdi fiyat mesela günümüzde fiyat artıyor. Şimdi fiyat arttıkça eğer özellikle firmaları düşünelim. Şimdi firmalar eğer bu artış devam edecek, enerji fiyatları düşmeyecek diye bakarlarsa olaya uzun vadede. Çünkü yatırımlar mesela hani bu enerji saving dediğimiz yani enerji tüketimini azaltacak yatırımlar bunların oluşumu daha uzun süreçler gerektiriyor. Daha uzun vadede yani kısa vadede bu hani yatırımlar hemen olmuyor. Ama biz diyoruz ki hani bu ikameye yönelik değişimler sayesinde biz şey yapabiliriz. Hani enerjiye olan yani daha doğrusu hani gelirin enerji payını, toplam gelirdeki enerji payını azaltabiliriz diyoruz. Bence şu anki durumdan bakarsak bu süreci hızlandırabilir mesela. Yani hani enerji fiyatlarının yüksek olması hani firmaların bu yöndeki hani işte yatırımlarını ve bu durumdaki ikame hani hedeflerini arttırabilir ve o da şeyi azaltabilir. Hani azaltmasına yardımcı olabilir. Nedir onun adı? Hani enerjiye ne kadar harcadığımızı azaltabilir. Yani toplam gelirdeki payını azaltabilir ama burada dediğim gibi işte şey önemli mesela. O yüzden o hani egzersizlere bakıyoruz. Hani ne kadar mesela hani işte capital'ın hani işte fiyatı ne? İşte yani insanların mesela hani human capital dediğimiz hani insanların bunlara değinmeye çalışıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ya da Anladım. değinebildim Ama mi? yani ona daha net, çok genel bir soru olduğu için genel bir cevapla evet. Direkt soruna cevabımız evet olabilir Aa diyeceğim. tabii aynen. İkameleştirebilir Ben mi? biraz Evet. detaya giriyorum evet şey yaparken Çok. Yasin Hani diğer aynen öyle. sorular da var. O Tabii. noktada onlara da böyle bir açıklama gerekecek gibi. Ben şöyle bunu neyle birleştirebilirim? Neyse sıradan vereyim o zaman. Şöyle bir soru var. Yenilenebilir enerji ekseninde düşünerek üretim fonksiyonunu yeniden dizayn İşte ettiğimizde bu son bulgularda bir aynen. değişiklik ekleyebilir miyiz? Sanırım buradaki sizin ilk gösterdiğiniz production function kısmında bir şey vardı. Direkt enerjiyi koydunuz ya. Bunu Evet. şöyle düşünürler diye düşünüyorum. Bu enerjinin içerisinde birden fazla var. Fosil var, yenilebilir var, işte atıyorum başka Aynen. kısımlar var. Ama bunu Yenilenebilir yok ya. salt, bunu şöyle düşündüm. Bunu salt sadece
yenilenebilir enerji ekseninde modeli dahil etsek, diğerlerini dışsallaştırsak acaba ne olur diye bir soru. Bu da ama o Onun zaman pek rolü olmaz. Şimdi anladım. evet, seri Anladım. 60'tan başlamaz zaten öyle bir durumda da büyük ihtimalle. Ya şimdi orada ona bakmadık. Bakılabilir belki ama şöyle sıkıntı var orada. Şimdi o mesela en son gösterdiğim egzersizle de alakalı. Şimdi düşünün. O yüzden şimdi biz koca bir 60 yıllık periyottan bakıyoruz. Evet. 2019'a gelmişiz. Hatta fosil, yani işte hani petrol, doğalgaz, işte kömür hala toplamda, yani çoğunluk olarak enerji tüketimi bunlara dayanıyor. %80. Tamam mı? Şey çok küçük ve düşünün, hani bunu baz alarak bir şey yaptığımızda, bir baktığımızda bunun toplam işte hani GDP'deki şeyi ne, hani %3 ortalamada, yani bir hani şeye baktığın zaman yani non-renewable, renewable dediğimiz yenilenebilir enerjinin payı çok daha ufak. Çünkü o son işte belki son 10 yıl 15 yılda daha bir artış gösterdi. Toplam kullanım, toplam enerji tüketiminin içinde yenilenebilir enerjinin oranı hala çok küçük. Yani ben tutup onu, ne bileyim işte bir hani capital, bir işte ne bileyim hani insan gücü, bununla birleştirdiğim zaman bu gerçekten çok küçük. Yani ki o yüzden mesela en son kısımda biz hani bu fosilin yanına bir de bunu ekledik. Yani işte yenilenebilir enerji ekledik. Hiçbir şey değişmedi. Yani model bulgularında bir değişiklik olmadı. Yani de olamaz çünkü şey çok küçük, tamam mı? Yani payı çok küçük, etkileyecek bir şey yok ama bu önemsiz demek değil ki. Yani bu önemsiz demek değil. O yüzden hani o diğer egzersizleri yaptık ama yine de aslında bakılabilir. Çok küçük de olsa bilmiyorum orada enteresan ne yapılabilir. Bunu düşünmedik aslında. Bu yani önemli bir nokta, enteresan bir nokta. Hani Yani sadece bunu şununla yenilenebilir. birleştirebiliriz diye düşündüm ben. Şimdi diğer soruya birleştireceğim. Bu da zaten son birkaç yıldır çıkan bir kavram. Daha çok bizim elektrikli araçlarla, Tesla ile belki biraz daha fazla gündeme gelmiş olabilir. Bu Evet. greenflation diye okunan şu soru. Greenflation bu akışı değiştirir mi? Sanırım enerji fiyatları üzerinden düşünülmüş yine. Ekipman sermayesi ve enerji arasındaki zamanla değişen ikame esnekliğinin ya da faktör girdilerindeki değişikliklerin dönüşümü destekleyeceğini diyor. Herhalde değiştirir mi? Bunu şey diye anladım ben. Şimdi evet, herkes yenilenebilir enerji diyor ama işte özellikle bu elektrikli araçlardaki lityum pillerin maliyetlerinin artması, oradaki ekipmanların, yani tam anlamıyla ara malların fiyatı çok daha yüksek. Normal bir şey gibi değil. Bu durum daha da zorlaştırıyor mu ya da durumu dönüşümü Evet, bu da sağlar? çok iyi bir soru. Çok güzel sorular dediğin gibi bunlar. Ya aslında birkaç şey var bunun üzerinde söylenecek. Sen çok güzel bir noktaya parmak bastın Yasin. Aynen öyle. Çünkü bu da mesela başka dediğin gibi işte bunun lityumu var, bunun kapırı var, işte yani Evet. bir sürü hani metale dayanıyor. Ya aslında hani sanırım yıllar içerisinde sonuçta bu yenilenebilir ya da yeşil enerji hani üretim fiyatlarında düşüş gördük biz genel olarak, yani üretim fiyatı bazında düşünüyorum, tamam mı? Hani onların yani üretim maliyetlerinde bir düşüş görüyoruz. Bundan mesela 10 sene önceye göre baktığın zaman mesela ne bileyim solar paneller, hani güneş panelleri vesaire gibi şeyleri düşünürsen eğer, böyle şeylere baktığımız zaman onların fiyatlarında bir hani düşüş görüyoruz ama daha uzun vadede şunu da biliyoruz. Mesela yeterince maden var mı? Bütün bu hani bir takım daha hani kıymetli ya da işte metaller daha kıymetli madenlerin hani işte bu kadar tamamen green enerjiye geçişi destekleyecek şey var mı elimizde? Yeterince hani supply olacak mı elimizde mesela? O önemli bir soru. Bu yani evet, ondan emin değilim. Hani artıyor, fiyatlarda düşüş görüyoruz bazı fiyatlarda ama bir de diğer başka bir şeye değinmek istiyorum. Bu hani enflasyon sonuçta wage'le de alakalı bir şey. Yani insanların hani fiyatlar arttıkça Türkiye'de görüyoruz değil mi? Maaşların artmasını istiyoruz. Tabii ki yaşam yani standartı düşmemesi açısından. Şimdi mesela baktığımızda hani tarihsel süreçte
Mesela petrol sektöründe çalışanlar genelde normalden mesela iyi maaşlar kazanan insanlardır. Mesela nasıl olacak bu süreç? İnsanlar hani petrol sektöründen bu işte yenilenebilir enerji sektörüne geçtiği zaman, ki öyle bir geçiş görüyoruz biz mesela şu an Amerika'da en azından, tamam mı? Mesela bu nasıl hani bir şey, nasıl katkı yapacak? Mesela bu da çok enteresan bir mesela soru. Enflasyonu Yani etkileyecek sonuçta yani. İnsanların çünkü hani maaşları onların sonuçta tüketimini etkiliyor. O tüketim sonuçta enflasyona yansıyor. Dolayısıyla oradaki o substitution o yolla da hani o ikame hani o yolla da etkiliyor. Yani hani bir direkt substitution var. Yani bir direkt ikame var bunların arasında. Bir de hani dolaylı dediğimiz hani enflasyonu düşünerek konuşuyorum. anladım. Bu mantıklı Yani bu geldi mi? tabii. Yenilenebilir enerji tarafı aslında durgun bir su gibiydi uzun bir süre. Buraya bir taş atıldı ve şu an bu atılan taşın halkalarının nasıl gelişeceğini kimse bilmiyor. Yani giderek büyüyecek Onu ama anlamaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Yani aynen öyle. Hani dediğiniz bizim gibi de bu yani makale aynen. Aynen. buradaki sektördeki sonuçta teknik personellerin de niteliği yükseliyor. Yükseldikçe ücret tabanları yükseliyor. Bu maliyet Aynen öyle. oluşturacak. O nasıl Yani olacak? ana maldan Aynen. geçtim. Belki de bu yan Aynen. şeyler, yan maliyet gibi de düşünebiliriz o kısmı. Bunlar da yükselecek. Aynen öyle. Bunlar Yani çok yükselince de enteresan dinamikler. Evet. bir belki düşünülenlerden daha pahalıya gelecek. İnsanlık acaba şey düşünür mü? Yani keşke fosille kalsaydık diye bir zaman sonra. Yani sadece ekonomik açıdan söylüyorum. Pek sanmıyorum Evet ama ama sadece rakama evet, bakarak. çok aslında biz bu özellikle pandemi süreci ve sonra hani Rusya-Ukrayna savaşı sonrası şunu anladık biz. Özellikle Avrupa'daki krizi, enerji krizi çok yani büyük bir kriz. Hı Ve hı. bu kriz şunu gösterdi. Çünkü Almanya'da kapanan nükleer santraller, işte ne bileyim, yani bu yeterli planlama yapılamadığını gösterdi. Yani biz tabii ki bir enerjide bir geçiş süreci olsun. Hani fosilden temiz enerjiye geçelim ama şunu gördük ki bu da çok ciddi bir planlama gerektiriyor. Yani pat diye biz tamam artık petrol tüketmeyeceğiz diyemiyoruz. Çünkü yeterince temiz enerji üretecek kaynak yok ve bunun birçoğu mesela hidroelektrik, yani kuraklık var, oradan yeterince gelmiyor. Ya da mesela işte rüzgar enerjisi, yeterince rüzgar olmadı mesela diyelim ki geçen sene işte İngiltere'de. Dolayısıyla o ne yaptı? Çok ciddi bir şey yarattı. Doğalgaz için, ondan sonra petrol için çok ciddi bir şey yarattı. Yani şeyler açılmaya başladı dünyanın belli bölgelerinde, değil mi? Kömür ocakları tekrar açılmaya başladı. Bu ne demek oluyor? Yani sonuçta belli bir enerji tüketimi gerektiriyor üretim tüm dünyada. Yani bunu hani hem sürdürebilecek ama aynı anda hani geçişi de sağlayabilecek yani bir süreç yaşamamız gerekiyor. Bence biz bunu öğrendik pandemi ve arkasından bu savaş süresince. Yani o geçişin daha böyle hani smooth olması lazım. Daha böyle hani düşünülerek planlı programlı yapılması lazım. Hani bir gecede olmuyor bu işler yani. Şimdi de olmayacak yani. Görüyoruz fiyatların nasıl fırladığını, özellikle Avrupa'da doğalgaz mesela. Tam orada gelen bir soru var. Onu da ekleyeyim, aradan çıkarmış olalım. Diyor ki tüm ülkeler için bu enerji üretim modelini baz alabilir miyiz? Çünkü bazı ülkeler için tamamlayıcı iken Rusya ve benzeri gibi ana Tabii. gelir kaynağı. Bu da çok güzel bir Bu soru. her ülkenin sermaye, emek, enerji elastikiyetini etkiler mi? Tabii bence etkileyebilir. Yani biz dediğim gibi burada aslında şöyle hani alınabilir, baz alınabilir ama o ülkenin datasını kullandığın zaman yani farklı sonuçlar verebilir sonuçta. Yani çünkü her hani ülkenin hani şey sistemi farklı. Yani bence değişebilir. Hani daha farklı sonuçlar çıkabilir ama yani böyle bir model yani baz da alınabilir. Fakat hani daha komplike bir model gerekiyor bana göre. Eğer mesela hani Rusya gibi yani çok ciddi, yani mesela Amerika'ya bakarsak eğer, Amerika'da ben bunun için çok endişeli değilim. Çünkü biz 1960'lardan başlıyoruz. Tabii ki Amerika 2008-2005'lerden beri çok ciddi bir enerji üreticisi. Çok ciddi bir petrol üreticisi. Tamam mı? Son 15 yıldır diyelim çok ciddi bir artış var üretiminde. Yani çok da bağlı değil dış kaynaklara. Kendi gazını üretiyor, kendi petrolünü üretiyor.
O yüzden hani ben şey konusunda çok endişeli değilim ama mesela bir Rusya gibi daha böyle bir hani tarihsel çerçevede, yani buna daha farklı şeyler eklemek lazım modele. Bir enerji sektörünün olması lazım. Mesela biz burada sadece enerjiyi hani bir intermediate input dediğimiz hani üretim için kullanılan bir şey olarak aldık. Enerjiyi ekstra bir sektör olarak mesela şey yapmadık bu modelde biz. Çok basit düşünüyoruz. Ama mesela ne yaparsın bunu modellemek istersen? Diyelim ki başka bir ülke için hani çok daha tarihsel süreçte çok daha fazla enerji üreten ve gelir yani genel hani hasılası enerjiye çok dayanan bir ülke için enerji sektörünü de planlarsın. Mesela bir hani enerji sektörünü de modellersin. Ondan sonra hani bir genel üretim modellersin. Hani biraz daha farklı, daha detaylı bir modelleme gerekebilir ve bunun üzerine makaleler var zaten. Ama hani baz alınabilir. Yani böyle bir şey baz alınabilir. O ülkenin datası kullanılabilir. Hani şey yapılabilir. Estimation yapılabilir. Ama değişiklik de gerektirebilir. Hani dediğim gibi ülkeden ülkeye değişiyor çünkü böyle şeyler. Baktığın zaman hani cross country şeylere bu substitution'lar değişiyor da olabilir yani, ama baz alınabilir. Hani bir baseline dediğimiz bir baz model olarak bence düşünülebilir yani. Hemen bunu da sorayım. 3 tane kalıyor bunun dışında. Farklı faktör girdileri arasında ikame olanakları uzun vadede enerjinin faktör payında bir düşüşe izin verebilir mi? Tabii bunu Bunlar diyoruz artık zaten bu makaleyle çok makalede. teknik sorular gelmeye başladı. Tam böyle şey Evet. sorular yani, nokta atışı. Ama tamam, bunu anlatıyoruz zaten. Evet. Aynen öyle. Evet. Yani belki hani sunumu hani İngilizce Araştırma olması sorusu belki anlaşılmış en azından. Değil mi? evet, Araştırma yani tam da buna bakıyoruz. Tam da buna evet. bakıyoruz biz işte. Bizim yani bu makale tam da buna bakıyor. Diyoruz ki işte farklı faktörler arasındaki ikame olanakları diyoruz. Bir düşüşe izin verebilir diyor bu model. İşte diyoruz ki evet, mesela eğer Grafiklerde de gösterildi zaten. o grafiklerde de görülüyordu, bazı şeyler yaptık mesela. İşte ki bununla ilgili daha fazla egzersiz koyacağız biz bu makaleye. Daha böyle güncelleyeceğiz bunu biraz daha enteresan hale ve bu güzel sorularda bana o anlamda şey veriyor, zaten fikir veriyor. Aynen öyle, izin verebilir. Özellikle eğer mesela hani capital mesela işte capital fiyatlarında düşme devam ederse, işte insanların hani human capital dediğimiz onda bir artış sağlanırsa, bütün bu şeyler yani ikame olanakları birinin diğerinin yerine kullanma vesaire kesinlikle böyle bir sonuç yaratabilir yani. Tam da bunu söylüyoruz. Hemen bir tane daha ekleyeyim şuraya. Karbondioksit emisyonlarının rekor seviyelere ulaşması hükümetleri emisyon kesinti yapmaya zorluyor. Herhalde bu mutabakatla da alakalı bir soru. Bu durum ekonominin fosil enerji kullanımı yerine alternatife dönmesini ve kendi içinde ikame yaratır mı? Aynen Yani öyle. sürekli Tabii. mantık hep şeye Aynen gidiyor. öyle. Burada acaba nasıl kaçabiliriz'e gidiyor. O eksende bir soru gelmiş yine. Aynen öyle. Zaten bizim motivasyonumuz da bundan geliyor. Bu da çok güzel bir nokta. Bizim motivasyonumuz da bundan geliyor. Çünkü sonuç olarak dünyada şu an biz neye hedefliyoruz? İşte bu işte CO2, yani işte karbondioksit emisyonlarını düşürmeyi, ama bunu nasıl yapabiliriz diyoruz. Bu fosil yani enerji tüketimini azaltmamız gerekiyor. Öyle değil mi? İşte biz onu Evet. anlamaya çalışıyoruz. Peki bunu nasıl azaltabiliriz? İşte bunu düşünmenin yollarından biri de farklı faktörlerin arasındaki ikame olanaklarına bakabiliriz mesela. Orada mesela oradan biz bunu açıklamaya çalışıyoruz ve alternatif enerji de kesinlikle bu son dediğim şeyler onunla alakalı. Alternatif enerji de tabii ki o anlamda bir rol oynuyor. Ama dediğim gibi o son 10-15 yılda gelişen bir olay olduğu için bizim baktığımız tüm bu tarihsel süreç için biraz zor, ama mesela böyle bir analiz, eğer aranızda mesela varsa bu işlerle ilgilenen, mesela bu daha kısa bir periyot içinde analiz edilebilir, mesela daha kısa bir süreç için yapılabilir egzersizler düşünülebilir yani, ama kesinlikle öyle yani. Şimdi yine teknik. Son iki soruda yine aynı teknikte geliyor hocam. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Kullandığınız iki tür sermaye, iki tür emek ve enerjide toplam bir üretim fonksiyonunun sadece enerji bağımlılığı olan ülkeler için mi, yoksa genel bir model olarak mı tavsiye edersiniz?
Bu sanki şey gibi geldi bana biraz. Genel Tez genel. yazma aşamasında olan bir öğrencinin Tabii ve ya da lütfen aynen öyle. Yo, bunlar hepsi güzel güzel sorular. Kullanabilirsiniz. Bunlar şey yapılabilir. Çünkü biz sonuçta ne diyoruz? Böyle bir tabii dediğim gibi bir de şu var ama şunu altını çizmek istiyorum. Ben sonuçta hani size hani US datasını gösterdim değil mi? Amerika Tabii. datası üzerinden konuşuyorum. Size mesela neler gösterdim? İşte hani yani iki tip işte iki tip yani labor var, iki tip işte sermaye var. Bunların çok farklı trendleri var. Mesela bazı ülkelerde bunu görmeyebilirsiniz. Eğer görmezseniz mesela bunu o zaman toplam sermaye ve toplam insan gücü olarak düşünebilirsiniz mesela. Ve toplam enerji, yani model daha yani böyle daha kolay bir hale de indirgenebilir mesela. Biz bunları da düşündük mesela hani, ama hani Amerika için bu var olan bazı trendler olduğu için bu farklı sermaye ve farklı insan gücü açısından hani onu göz ardı etmek istemedik. Ama mesela bir arkadaşımız bir işte şey yapabilir. Toplam sermaye, toplam işte iş gücü, toplam enerji. Bu mesela hani nasıl? Örneğin işte Türkiye için nasıl mesela? Buna bakılabilir yani. Genel olarak bu modeli kullanabilirsiniz ve mesela biz makalede böyle şeyleri kullanmış, makaleleri de çalışmaları da zaten referanslar listesine koyduk, yani onlar faydalı olabilir. Ve Son tekrar soruyu. söyleyeyim, ve benle irtibata da geçebilirsiniz. Hani eğer ne bileyim işte kaynak ve ya da işte makale vesaire konusunda danışmak, sormak istedikleriniz olursa lütfen çekinmeyin. Yani e-mail atabilirsiniz. Bilgilerim zaten hani kolayca ulaşılabilir bilgilerime, ama yapılabilir aynen. Hemen son soruya geçeyim hocam. Bunu da alalım. İklim değişikliği ve savunuz ekonominin enerji olan bağımlılığını azaltma düşüncesi göz önüne alarak daha iyi ve daha ucuz ekipman sermayesi enerjinin gelir payındaki hareketleri değiştirir mi? Bunu şöyle Evet, bir ekleme evet. yapayım ben. Şimdi dedik ya Lütfen. evet yani evet sürdürülebilir daha böyle daha nispeten yeni bir olgu diye. Burada da dedik daha teknik personeller kısmından bakma yani en azından kontrol edebileceğimiz kısım üzerinden konuşayım. Bu kişilerin belli bir maaşları var demiştik. Çünkü o da bir faktör girdisi. O da bir ikame durumu oluşturuyor ki yanlış hatırlamıyorsam Daron hocaların da böyle bir çalışması vardı. Otomasyonla ilgili, otomobil. Aynen. O Aynen. Hı noktada da hı. şey durumu söz konusu. Yani bu insanlar bizim biraz bu yapay zeka, robotlaşma ve insan emeği Kesinlikle. konusunda düşünürsek Hı hı. acaba bu noktadaki o green inflation dediğimiz yenilenebilir enerjideki, yeşil ekonomideki bu enflasyonu düşürmek için insan ücretlerini acaba makineleşmeye gitmek, o da ayrı bir tartışmaya çevirir. O apayrı bir Aynen öyle. makale O da enteresan bir bakış. gibi Aynen. o bağlamda ben size toparlayayım. Şöyle paket bir soru vereyim. Aynen öyle. Yok, kesinlikle öyle. Yani dediğim gibi hani biz ona değiniyoruz mesela. En azından kendi çerçevemizde daha ucuz ekipmanlar, daha ucuz ekipman dışında hani daha bilgili, bu ekipmanları daha iyi, daha hani efficient şekilde kullanacak insan gücü. Bunların hepsi kesinlikle enerjinin, en azından bizim bulgularımıza göre enerjinin gelir payındaki hareketleri değiştirir. Çünkü aralarında bir ikame var. Yani o ekipmanları kullanmak için işte mesela o hani daha bilgili, daha yetenekli diyelim ki insan gücüne ihtiyacınız var. Ama diğer taraftan işte o ekipmanları hani daha efficient kullandıkça hani yani enerji mesela tüketiminiz azalıyor vesaire. Ya bunların hepsi gayet önemli ve diğer işte şey de zaten buydu. Hani bu şekilde iki farklı insan gücünü kullanıyor olmamızın da şeylerinden biri de bu çalışmalar, senin değindiğin çalışmalar Yasin. Çünkü böyle bir literatür var zaten. Hani işte daha hani eğitimli, eğitimsiz insan gücü birbirinin yerine geçebilir mi? Peki o tarz insan gücü makinelerin yerine alabilir mi? Biz bu denkleme enerjiyi katıyoruz. Evet. Diyoruz ki hadi bakalım
Bunlar birbirinin yerini nasıl alabilir? Nasıl ikame edebiliriz? Ve bu enerjinin toplam gelirdeki payını nasıl etkiler? Evet. Bu Tam söylediğiniz bağlamda evet. özeti Evet. oldu. Bütün şu an yaklaşık 1,5 saatlik bölümün son 1 dakika tam özeti olduğu gibi diyebiliriz. Aynen öyle. Yani bu tamamen arkadaşlar, hani kusura bakmayın, Türkçe sunamadım çünkü her şey Yok yani İngilizceydi. bilim zaten evrensel, o dilde herkese şart yani sürekli. Evet. Evet. Ya Şimdi umarım Türk faydalı bilim olur insanı, yine de. evet, Evet, kesinlikle umarım Türk bilim faydalı insanı olur. çağırdık ama çalışmanın şeyini bozmak istemedik. Çünkü bunu daha önceden de konuşmuştuk. Bir deneme yayını Aynen. yaptık ve dedik ki ya bunu Türkçe'ye çevirsek bazı yerlerde zorlanabiliriz. Akışkanlık bozulabilir gibi konuşulmuştu. O noktada dedik orijinal olsun. Aynen. Zaten bu alan meraklısına olan bir alan. Dolayısıyla meraklısı dinlediği zaman da zaten bu literatüre hakim oluyor. Ki akademik zaten bu işler. Ve Akademide çok güzel evrensel sorular bilgi içeriyor. geldi. Evet yani Ve çok sorular güzel da gayet sorular güzel geldi. Belli ki hani demek ki. insanlar anlıyor zaten ama Evet. tekrar ediyorum. Hani çok güzel sorular geldi. Çok direkt alakalı sorular geldi. Bu beni ayrıca mutlu etti. Yasin, sen çok güzel noktalara değindin. Teşekkür Onun ederim. için de ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel özetledin. Çok böyle hani şey yaptım, böyle hani bu. O anlamda gerçekten hani mutlu oldum ve hiç çekinmeden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve dediğim gibi ama hani bu makalenin amacı, bu çalışmanın amacı ve hani bekleyin, bunu güncelleyeceğiz, bunu biraz daha genişleteceğiz ve bana ulaşabilirsiniz ama amacı kesinlikle o, yani hani enerjinin hani gelirdeki payını biz hani bütün bu hani bütün faktörleri göz önüne alarak, onların arasındaki ikameye göz önüne alarak nasıl anlayabiliriz? O yani umarım faydalı olmuştur. Bence fazlasıyla faydalı olduğunu düşünüyorum. Sorular da çok güzeldi. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim tekrardan tüm herkes adına. Bu yayını sondan izleyebilecek insanlar için de belki 1 yıl sonra, belki 2 yıl sonra, belki 10 yıl sonra görecekler. Bilmiyorum, hiç sorun değil. Bu burada bir artık online kütüphane olarak kalsın diye düşünüyorum. Orada diledikleri gibi faydalanabilirler diye. En azından literatürün bir tarafına girmiş oldular şu an. Öyle diye Evet, düşünüyorum. aynen öyle. Umarım faydalı olmuştur. Benim için büyük zevkti Kesinlikle. Yasin. Tekrar çok teşekkür ederim beni Çok davet ettiğiniz için. rica Benim ederim. için Rica büyük ederim. zevk ve hani yani gurur duydum. O yüzden tekrar teşekkürler. Ve dediğim Çok gibi sağ olun. herkes çekinmeden ulaşabilir, yardım edebileceğim bir şey olursa. Şimdi Zoom'a geçecek miyiz bu arada? Yok, şimdi burada kalabiliriz. Ben yayını kapatalım artık. Başka soru da yok. Tamam, Ondan sonra şey yaparız. Şu an canlı yayında yaklaşık 1,5 saate ulaşmak üzereyiz. Onu tamam. bitirdikten sonra detayları artık kamera arkası kısmında konuşuruz diyelim. Evet, bugün Harika. için CoursEcon'un bu sene ikincisini düzenlediği ulusal yaz seminerlerinde ilk defa davetli konuşmacılar bölümümüz vardı ve 3. bölümde Fed Kansas'tan Doktor Nida Çakır Melek'le birlikteydik. Tüm katılımcılara, şu ana kadar dinleyenlere teşekkür ederiz. Bundan sonraki dinleyecekler için de bol bol yanlarında bir kalem ve kağıt bulundurmalarını tavsiye ederim. Sondan bakacaklarsa. Yayınımız şimdilik bu kadar ve bugün için de bitti. Bundan sonraki yayınlarda görüşmek üzere diğer hepinize iyi günler dilerim.